counsellor. Ruhul, Amin bhai, how severe is the knife crime in the UK at present? Thank you for the question, Ruhul. First of all, I would like to thank ATN Bangla. I would like to thank you as well for actually organizing this program and inviting all of us. I want to remember the martyrs. We are actually in the middle of the month where we know hundreds of thousands of people in Bangladesh gave their lives for the independence of Bangladesh. So 26th of March was the day that was declared independent. So yes, I would like to remember them today, and I give my salam to all your viewers who are watching today. Personally, when I was a counsellor, even before I was a counsellor, I have actually witnessed and experienced knife crime. I have had relatives who have been victims of knife crime. And as we know, for the last 4 or 5 consecutive years, knife crime has been on the increase, which is very shocking. We know that literally every day someone is getting killed in London and all over the country. Something drastic needs to be done, I think. I think government needs to actually have a zero tolerance on knife crime because it has become an epidemic, as we all know. In terms of sales, I think we need to curb knife sales in shops. And also, parents have to take a part as well. They have to make sure that children, when they are leaving their houses, they have to make sure that children are not actually leaving their houses with knives, checking them sometimes, now and then. Parents have a great responsibility towards the upkeep and the future of the children. So I think it's a collective effort from different angles, from agencies as well as the community. So, you said that parents have a collective responsibility. Obviously, it's not just the parents alone. You mentioned agencies. So I take it you're talking about local authority, youth services provisions, the police, and the wider agencies working together to try and resolve this problem. We've been talking about this for quite some time now. But despite all the efforts, the problem seems to be on the increase, as you've quite rightly said. What is the reason behind this? Personally, I think is obviously we've had austerity for the last sort of 8 years since this government came into power, and we've had cuts left, right, and centre. The police service, we've lost more than 20,000 police. We don't see the bobbies. Is that just in London or is it countrywide? Just in London, I'm talking about. And obviously there has been cuts countrywide as well, but I don't know the figures countrywide, but I know the figures in London. So that's a major issue. We've had funding cuts, both with the police and in the council as well. We know councils have been, the funding has been cut every year by, I think, 15-20%. Correct me if I'm wrong. That isn't helping. We know that from history, councils up and down the country were able to actually fund their own offices, but now the council just don't have the money. So I They've think also cut on the youth services as well. So really, that's right. Yeah, excuse me. Children don't have anywhere to go to spend their times, do they? That's right. I mean, obviously, especially in cities like London, we know that overcrowding is a serious issue. So sometimes what happens is kids, after they come home from school or colleges, they don't have their own space. So naturally they will go out, and when they go out, they will get into trouble. Because the facilities just aren't there. We had very good facilities in the past. I can tell you in Tower Hamlets, in the past we've had many youth centres. Kids used to go to youth centres and spend their time there. But now we see, when you actually go around in town, you see kids hanging around in street corners. And it's very worrying, actually.
Thank you, Ruhul. We will come back to you. Let me go to Mr. Shajadur Rahman Buya Pavel. I am now going to go to Mr. Ruhul Amin, who is a former councillor from Tahamas Council. Ruhul bhai, are we as a community, as parents, failing to control our youth? Thank you for the question, Durasbhai. I think personally, obviously the community has moved on a lot since the last 30 years, but it is quite astonishing that we find that town is still a borough which is deprived of many services, deprived, from many things that other parts of the country take for granted. And I think the parents, things have improved. What I've realized, because I've lived in London for the whole of my life, I've seen the changes and we have actually moved on. But there are many things we need to sort of improve. I think the parents, I think if we take more initiative and take more responsibility, in a sense, like if I compare our Bengali community with the Indian community, you see the comparison. Like if you go to Indian area, you will rarely see any Indian kids like hanging around in the streets. Whereas with Bangladeshi and Pakistani kids, if you go to Bangladeshi and Pakistani area, you see kids hanging around and sort of getting into trouble. Antisocial behavior issues come to play. So I think when I speak to parents as a counsellor, when I used to speak to them, even now as a community worker, I speak to people on a daily basis. People tend to complain that look, we don't have space. Kids need space to play. So I come across a lot of casework where in a 2-bedroom flat there's like 8 or 9 people living. So obviously naturally. That is also a national problem. So people are having big families. Yeah. And the residential units are not big enough. The councils don't simply have enough properties to give to these big families. Hence, this overcrowding has been with us for many years and it will continue to grow because the population is growing. And whatever development we are getting is mostly for the private sector, not for social housing. Hence, the problems on the increase. So therefore, yes, overcrowdedness is a problem, and it is something that may contribute to the knife crimes, but there are a whole range of other issues. Would you not agree? To a certain extent, because I feel like our future is our children are our future. So if, for example, if you own a business, if you own a property, naturally you will look after it, right? You will have insurance, you will have all the safeguards in place. But when it comes to our children, I find it astonishing. We just don't have the safeguards. We just let them out do whatever they want. I see it day in, day out. Now I believe that when the parents Is realize, that just amongst the Asian community that we don't have the safeguards, or is this across the board? I'm talking about my community because The Bangladeshi community. Bangladeshi community, yes, but obviously. Do you think the Indian and the Pakistani community is the same? No, Indian are totally, they are far ahead of us in terms of attainment, like education, attainment, general well-being, attainment. They are far ahead. Even they have actually beaten the indigenous population when it comes to attainment. This is a fact. You can check it out, those ways. So but when it comes to Pakistani and Bangladeshi, we are far behind India. But there was a time when, yes, you're quite right, the Pakistani community, the Bangladeshi community, the Afro-Caribbean community That's right, yes. were underachieving Yes. educationally, politically, economically, socially. But over the years, I think by working in partnership with the various agencies, that gap has now somewhat closed up. Yes. So although the Indian community may be somewhat a bit ahead, but I think the Bangladeshi communities and the Pakistani communities are not too far behind. Am I correct? Or? We are quite far behind actually. If you look at the statistics, I was looking in the garden paper the other day. We are actually really far behind, in terms of the Indian community.
But what the community needs to do, our community, I'm talking about the Bangladeshi community, is like we need to have the safeguards. Our children are our asset. They are the future. We need to make sure they do well in life, and to make sure, like for example, the housing issue. Parents. If people have overcrowding, okay, they have different options in this country. They don't have to live in it. 8 people don't have to live in a two-bedroom flat. They can actually go to a different area, live in a bigger property. Sacrifices like this needs to be done. I think personally, this is very important. And also making sure children come home from school, do their homework, and basically keeping track. Even like when children are on the So internet. you're saying parents need to take more Yes, responsibilities. yes, Right. Let me go to Ruhul again. Ruhul, you've heard what Shundabai sir has said as a community leader, community activist who's been around for many years. Do you think that is one solution perhaps the community could explore, or is there anything else that you feel needs to happen? Another point I want to make is 20, 30 years back, okay, we had a different setting within the family, within the Bengali family, where like the father figure, the breadwinner, was sort of occupied with Bangladesh, like investing, going back and forth, looking after the relatives. But now we see a lot of the young parents, they're occupied with the careers, with the jobs. So, and we're living in a totally different time and era, and the kids of today are going through a transition, like identity crisis. And I Do you think think that there is shortage of role models in the community? definitely, I really believe in that. Yeah. Okay. I think we need to have more like good role models within the community, so people can look up to them and follow suit, basically. So I think basically what is happening right now, we are actually going through a transition period where children are finding it difficult to identify themselves. And do you think that is having a negative impact? Definitely, yes. What about social media? Social media is obviously like it's actually breaking up the whole the family spirit, because what social media is doing is like everybody's like they've got their own phones in their own rooms at home. There's no communication between the parents, between the siblings. So we are creating a very funny society, and this will. I'm sorry to say, but I just feel where are we heading towards? The communication, the love, the spirit of the family isn't there. It's just diminishing by the day. And like on what obviously the elder generation like Sundur Bhai Sahab and Shahjad Bhai, they were able to call themselves proudly Bangladeshi, and they had very good links with Bangladesh. Okay, and they were British Bangladeshi. But now the kids, they can't really connect themselves with Bangladesh, and a lot of them don't even like Bangladesh for many reasons. We all know this. And they can't identify themselves as British, because British means many things. So on one hand, like the children are confused as to whether I want to. There's two different paths our children can take. One is like I can be a British person and then like sort of become very Islamic. Okay, that's one route one can take. Or I can become British and then follow the Western values. So that is the identity crisis many young kids are going through. Is that because we as parents are failing to educate them? We are failing to teach them how to be a Westerner as well as an Easterner at the same time. Do you think that we are failing in educating them? Definitely so, yes. I really believe in that. I think parents, I've been saying this since the program started. Parents have a very big role to play in molding their children as to the way they think. They need to put the discipline into children. They need to explain the good and the bad. Like why But do you think this generation of children actually listen to their parents? Yeah, and this is partly because of the time and era we live in. We'll continue with this discussion after the break. We need to go on a break. Ladies and gentlemen, please don't go anywhere. We're going to go on a short asking a further question, and that is, do you think
the police are doing enough to protect our community? Thank you for the question, Dozbhai. I'd like to speak in Bengali now. Yeah. For the Bengali Whatever you feel comfortable with. আমি মনে করি যেটা যে পুলিশ অবভিয়াসলি তারা কিন্তু যে পুলিশ কার্ড হয়েছে আমরা জানি আগের মতো মানে যত পুলিশ আছে অনেক পুলিশ ওগুলো কমে গিয়েছে তারা ওয়ার্ক লোড এখন বাড়ে গিয়েছে আর পুলিশও অনেক আন্ডার প্রেশার আছে বর্তমানে বাট আমি মনে করি যে স্টপ অ্যান্ড সার্চ যেটা একটা প্রোগ্রাম আছে বর্তমানে এটা কিন্তু মানে এক ধরনের স্থগিত গেছে আর কি ওটারে আমি মনে করি এটা আমার ব্যক্তিগত মত হয়তো অনেক আমার লোকে এটা দ্বিমত হইতে পারে বাট এটার এগেনস্টে অনেক কমপ্লেন্ট হয়েছে কারণ পুলিশের মাঝে কিছু ব্যাড অ্যাপল হল আসল যারা ও পাওয়ারটা ইউজ করিয়া আমরা বিএনই কমিউনিটিতে মোস্টলি তারা টার্গেট করতো সার্চ করতো যার কারণে অনেক কমপ্লেন্টের কারণে এটা তারা স্টপ করছে আপনি সারা নকটা আবার ফেরত আইতো এটা প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু দুরুসভাই যে নেগেটিভ পজিটিভ আছে আপনার হ্যাঁ এবং এটা স্টপ করা যে সময় তারা করতো এই সময় কিন্তু নাইফ ক্রাইম কম আসলে আপনি ফলো করেন জন্য এবং স্টপ করার পরে হয় তারা সময় এটা স্টপ অ্যান্ড সার্চ সময় স্টপ করে দিল নাইফ ক্রাইম বাড়ি গেছে আমি দেখানি মানে কম্পারিজনটা তো আমি মনে করি যে স্টপ অ্যান্ড সার্চটা এটা আমার ব্যক্তিগত এটা বাড়ানোর দরকার হ্যাঁ কিছু কিছু পুলিশ অফিসার রেজিস্ট থাকতেও পারে এরা আমরা আনফেয়ারলি ট্রিট করবো আমরা খালাজেরা বা এশিয়ানদেরা বাট এটা যদি আবার তারা যদি অ্যাক্টিভলি যদি তারা স্টপ অ্যান্ড সার্চ করে আমার বিশ্বাস এটা কমে আইব আর কি এটা একটা জরুরিও গেছে এখন এটা এপিডেমিকের একটু আগে আমি যেটা কইছে আপনার অক্টোবর তো পুলিশ এটা আমি মনে করি শুরু করার দরকার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে অ্যাওয়ারনেস একটা প্রোগ্রাম নেওয়ার দরকার আর কি বিভিন্ন কমিউনিটি অর্গানাইজেশন মাধ্যমে যে মানুষ এটা রেজ করার লাগে আর কি যে এগুলা মানে আপনি যেটা কইতে চান যে পুলিশ লোকাল অথরিটি মিলিয়া একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করতে কমিউনিটির লগে একটা কমিউনিটি প্রচার করবা এবং ওটার মাধ্যমে সিচুয়েশনটা কাম করা যাইব আর দুই নম্বর হইলে আমরা জানি যে বিভিন্ন দেশও একটা সমস্যা যদি দেখা যায় সমস্যার সমাধান কিন্তু আইনেও করে আইনে এটার যে পানিশমেন্ট যেটা পানিশমেন্ট কিন্তু আরো সিভিয়ার করতে হবে মানে এটা একটা যোগ মানে উন্নত একটা দেশও যে একটা স্টার্টিং করলে মাত্র মনে হয় কয়েক বছর দেয় বুঝছেন বেশি দেয় না তো এটা কিন্তু পানিশমেন্টটা কিন্তু আরো সিভিয়ার করতে হবে অটো হইল আনসার মানে আইন দিন এটা কার্টেল করতে হইব আমি যেটা মনে করি ও আর এরপরে ইয়ে আপনার যে মানে পুলিশের তো একটা দায়িত্ব আছে এরপরে ওদের পেট্রোলিং আরও দরকার ওদের ফুড পেট্রোল যেটা ফুড পেট্রোলও এটা বাড়াইতে হবে এটা এখন দেখা যাচ্ছে এটা যখন আসি লাগে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইটা ক্রাইম নাইফ কিন্তু অনেক কম তো পুলিশের রিসোর্সেস যেটা যে অতগুলো কাট প্যাক এই যে অস্টেরিটি যে সমস্যাটা যার কারণে we don't see many bodies on the beat anymore. Hence, the problem is increasing. So are you suggesting that the government should inject more money into policing so that we have more officers patrolling the street? Definitely so. আমরা এটা গভর্নমেন্টে আমরা প্রেশার দিতে হবে কিন্তু আমরা ইন্ডিভিজুয়াল হোক কাউন্সিলের মাধ্যমে হোক আমরা কাউন্সিলের মাধ্যমে হোক আমরা এমপির মাধ্যমে হোক আমরা কন্টিনিউ এই যে আন্দোলনটা আমরা অব্যাহত রাখতে হইব যে আমরা ফান্ডিং বাড়াও পুলিশ বাড়াও আর পুলিশ না বাড়াইলে কিন্তু পুলিশের যে নাম্বারের কিন্তু ক্রাইম রেটের একটা সম্পর্ক আছে আমরা জানি যে পুলিশের নাম্বার যেই কমছে ক্রাইম রেট বাড়ে গেছে কিন্তু এটা কিন্তু অফিসিয়াল এটা আমার কথা নয় এটা স্ট্যাটিস্টিক্স আপনি ভাই তো এটা কিন্তু আমরা মানে বিভিন্ন কত কমিউনিটি অর্গানাইজেশন আছে টাউন কমিউনিটি এর মাধ্যমে এটা ফৌজাই তৈব এরপরে আমরা ডাইরেক্ট আমরা এমপির কাছে আমরা লিখতাম পারি এটা আমরা করতাম পারি আমরা কাউন্সিলর কাছে আমরা কইতাম পারি লিখতাম পারি এগুলো কিন্তু আমরা পাবলিক হিসেবে করতে হইব যেহেতু জিনিস আমরা কিন্তু মানে আন্দোলনটা কিন্তু আমরা মাধ্যমে এটাই মানে enough is enough. We all need to come out together as a community and work together. Sundar sir, do you agree with the country? Definitely. Let me go to Ruhul. I think you indicated that you want to comment, right? Yes, that's why I just wanted to add. মানে আরো কিছু ফ্যাক্টর আছে যে প্রত্যেক এখানে এটা করে যে নাইট ক্রাইম বা বাড়া গিয়ে ক্রাইম করে যেমন আমরা যে গেম ওগুলো খেলাই যে সোনি প্লে স্টেশন নিনটেন্ডো উই এগুলা যদি আমরা খেয়াল করি মানে প্রায় 100% গেম ওগুলো কিন্তু ভায়োলেন্স হচ্ছে ওটা কিন্তু আসল করে আমরা মেন্টালি আসল করে গেম ঘন্টা গেম খেলবো মধ্যে শুটিং বা ওদের নাইট দিয়ে স্টাফ মারা সুনার এটা চাইব যে ওটারে মানে বাস্তবে এটারে করতো ক্যারিয়ার করতো আর কি
তখন মানে উল্টা তো কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স হয়, তো ওগুলা তো নেই আমরা কিছু কন্ট্রোল করতে হবে ফুল টাইম করে। সো বেসিক্যালি আমরা যে মেসেজটা প্যারেন্টস ওখানে দিতাম স্যারা, যে আল্লাহর বাস্তে আপনারও বাচ্চা কাচ্চা আছেন, আপনারও বাচ্চা কাচ্চা আছেন, এবং আমরা ভবিষ্যতের প্রজন্মরে আমরা বাঁচাইয়া রাখতে হইলে আমরা তারা এডুকেট করতাম হইব, আমরা তারা ডিসিপ্লিন করতাম হইব, তারা কোন সময় তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় যায়, কত সময় থাকে, কোন গেম তারা খেলে, কোন ইন্টারনেটের সাইটও যায়, এগুলো আমরা একটা খেয়াল রাখার সময় আছে। প্যারেন্টস হিসাবে আমরা তারা খেলাধুলার মধ্যেও একটু সময় দেওয়ার দরকার আছে, এবং তারা আমরা এডুকেট করতাম হোয়াট ইজ রাইট, হোয়াট ইজ রং, carrying a knife is not the way forward, drug dealing is not the way forward. If anything, that destroys the community. 10 seconds. আমি ওটা কইতাম চাইলাম যে শেষ মতো কেউ কোনো কষ্ট পাইতাম না, আমরা আলোচনা করতে বিভিন্ন দিকে আর কি। আর আমি ওটা কইতাম চাইলাম যে আমি গর্বিত আমি এখন বাঙালি, এবং আমরা যদি ইনশাল্লাহ যেগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করছি আমরা যে প্রবলেম, এগুলো যদি আমরা মানে একটু যদি নজর দিই, তো ইনশাল্লাহ আমার বিশ্বাস যে আমরা বাঙালি জাতি অনেক আগে যেতে পারবো। Thank you very much, Ruhul. It's on my last 10 seconds. আমি ও কথা বলতাম স্যার শেষে যে